Oh, dove vai? Dove cazzo vai? Oh! Quel signore ha attraversato col rosso. Dove vai? Oh! Dove vai? Vieni là con me, dove vai? Mi stai facendo ammazzare, oh! Ammazzi la gente! Tu stavi con il rosso! È bagnato! Guidi la macchina, te? Lei guida la macchina? Se si è fatto male. Porco due, lei guida la macchina? Perciò non si può rendere proprio conto. No, c'ho pure il video io, grazie. Però porca puttana, cazzo! Voi siete pericolosi perché fate ammazzare. Venga con me, venga, venga. Porco due. Lei non lo voleva fare apposta, però attenzione perché è bagnato. Sì, sì. Buongiorno. È attraversato col rosso, è bagnato, mi è partita dietro. Spendo là, ma non... Anzi, non so come ha fatto a non prenderlo. Fortunatamente non c'ho le protezioni, ma c'ho il giubbotto spesso, perciò non credo, no? Mo con l'adrenalina mi trema tutto, quindi... Ma io c'ho anche il video se serve, se dovesse servire, ma non credo, dai, oh. Porca puttana. Io penso di sì, mo c'ho l'adrenalina, perciò ancora non sto... Sto ancora mezzo... Vuoi un'ambulanza? No, no, oggi devo andare a fare pure il certificato medico. Sì, subito, aspetti che... Se muovi chiaro gli fanno subito la signora, non c'è problema. No, io sto ancora a dormire col fatto dell'adrenalina, ancora non ho reso conto di quando come sono caduto l'altra volta qua. Come? Hai registrato per questa? Sì, sì, ma non credo serva, c'è sta lui, cioè penso, perché queste cose non è che funzionano più di tanto. Serve anche carta d'identità? No, mi serve la carta di... Certo. Aspetti che la rialzo che ce l'ho alla sella. No. Damn it. No way. No. Damn it. Well. No. No, dude. No. Fuck. Well. That's that. You okay? I called 911. Don't Oh shit. don't move, brother. Stay right there. Right there, man. Yeah, I got a bike accident. Try not to move. Try not to move. Try not to move. By the Alamo. Stay still. Yes, that's exactly where I am. Don't want to fuck anything up. Is your back on? I was pulling out of the off South Street, and I got my bike ran into the back of the car.
Are you okay? Are you okay? Are you okay? I'm alright. I don't know about my girlfriend here. You want me to call EMS? Yeah. It's already calling. Well, I deserve that. My phone is already calling. Fucking set on fire. Move it. Push it forward. Put the kickstand down. Kick it down. Are you okay? Yeah, we're okay. You have a My bike caught on fire. Okay. Fucking hell. Oh. Yeah, you're right, mate. Matt, what's your name? Fucking hell. Oh my god. I'm okay. You okay? Yeah, man. Yeah, I'll go get my truck. We'll get you back. Let's try to get the bike up. Get out of here. Hey, hold on. I got guys. Hold on. Let me get my. No, it's fine. Let's get it up out of here. Yep. Alright, get it over to the pull off. Let's go right there with it. Alright.
spin the front tire. Thanks, man. Thank you, guys. Let me see if it starts. Yeah, you already hit your kill switch. You hit the kill sensor on. Here, let's get you off the road. Yep. Oh! Oh. I got you calm down. I'll beat your fucking ass, homeboy. Alright? Yeah. It's. Oh, hell! I'm fine, man. Okay? I'm okay. Okay, my guy. I just lost the rear. What happened? I don't know, I lost the rear. I knew that rear needed changed. Bike lane. There's a bike lane right here. You're parked in the middle of it. What's that? Knock on my fucking car. Next time, you just pull up to the window and say something. Don't knock on my shit. Why are you endangering people's lives with your... My shit. This machine kills 40,000 people. Knock on my fucking shit, bitch. Why is misogyny called for in this situation? Let me tell you something. Before you start fucking with somebody, you better ask yourself what the fuck they're going through. So what about you fucking with bicycle traffic? This is a piece of infrastructure designed to save the lives of human beings. When you block it... Look, bitch, I'm getting ready to move my car, so you better leave me the fuck alone. I really appreciate you not breaking the law. That's a basic expectation of living in a... I'm moving my fucking car, Good. so leave me the fuck Excellent. alone. Get on it. Let's go. Are you experiencing some toxic masculinity right now, sir? No, I'm not. Your dog's very cute, sir.